Hi, good day guys. I'm Dr.Abraham from Canberra. ഒരു രാജ്യത്തിലെ വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടർ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ നേരം പത്രക്കാര് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടർ, യു വെരി ലക്കി. ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്രയും ടെറർ അറ്റാക്സ് നടക്കുമ്പോൾ യു മാനേജ് ടു നോട്ട് ടു ഹാവ് എനി ടെറർ അറ്റാക്ക് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ യു വെരി ലക്കി ദാറ്റ് ടെററിസ്റ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ലുക്ക് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഫോർ ട്രബിൾ. അദ്ദേഹം റിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഒരു ടെറർ അറ്റാക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ പോയതല്ല. ഐ വാസ് വെരി കെയർഫുൾ. ഐ സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ദ ബോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ബോർഡറിൽ തന്നെ ഐ ഫിനിഷ് ദം ഓഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് അവർ ടെറർ അറ്റാക്ക് നടത്തി അതിനുശേഷം അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതെ ഐ ഫിനിഷ് ദം ഓഫ് അറ്റ് ദ ബോർഡേഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഈ കഥ കൊറോണയുടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. കാരണം കൊറോണ വന്ന ശേഷം അതിനെതിരെ ലോകം മുഴുവൻ മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ സ്പെൻഡ് to find medicine for corona and how to deal with the corona infection. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കൊറോണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി പറ്റുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് the best strategy to kill the coronavirus. And a lot of focus has been given to deal with the corona that way. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, two things have been highlighted time and time again: to wear a mask and protect the airway spread. And second and the most important thing is to wash your hands well. Two things have been given focus to do that. One is a soap, washing your hands thoroughly with soap. And the second thing is a hand gel, to wash and keep your hands clean so that we can kill the coronavirus before it enters our body. ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതിനെ കഴുകി അതിനെ കൊന്നുകളയാനുള്ളതാണ് the best strategy. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്രയും ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനുവേണ്ടി മരുന്നിനും അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ അതൊന്ന് കൈ കഴുകിയാൽ മാത്രം ചാവുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണോ കൊറോണ? അത്രയും വീക്ക് ഒരു വൈറസ് ആണോ? ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഫാക്ട് ആൻഡ് എ ക്ലിയർ സയന്റിഫിക് ലോജിക് ഇൻ വൈ ദേ ഫോക്കസ് ഓൺ വാഷിംഗ് ദ ഹാൻഡ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൊറോണ വെരി സിമ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഓറഞ്ച് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈനി തിങ്സ് സ്റ്റഡഡ് ഓൺ ടു ദ ഓറഞ്ച്. അപ്പോൾ കൊറോണ is primarily ഓറഞ്ചിന്റെ സ്കിൻ പോലെ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ലിപ്പിഡ് ലെയർ ഉണ്ട്, ഒരു ലിപ്പിഡ് കവറിംഗ് ഉണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് ചുറ്റും. ആൻഡ് ദർ ആർ പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റഡഡ് ഓൺ ടു ദിസ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ബേസിക് കൊറോണ ഈസ് ലൈക്ക്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ വെറുതെ കൈ കഴുകിയാൽ ഈ ഫാറ്റ് ലെയറിനെ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സോപ്പ് ഇട്ട് കൈ കഴുകുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് the soap molecules will stick to the lining, the fat lining of the corona, and it just peels the corona. ഈ orange peel ചെയ്യുന്ന പോലെ, just like we peel and take out this orange, ഇതേപോലെ ഈ വൈറസിന്റെ outer layer അത് fat layer dissolve it will just bring the corona apart. This is the basic mechanism of how we kill the coronavirus with soap and water. And same with ഹാൻഡ് ജെല്ല്, ആൽക്കഹോൾ ഡസ് ദിസ് ജോബ് ഫോർ അസ്. ആൽക്കഹോൾ ആണ് അതിന്റെ ലെയറിനെ ഇതേപോലെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത്, ദ ഫാറ്റ് ലെയറിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു കിൽ ദ കൊറോണ വൈറസ്. സോ നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ്, വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സോപ്പ് ടു യൂസ്? അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം സോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സം സേ ഇറ്റ്സ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദിസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി. ബട്ട് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് സോപ്പ് യൂസ്. യു യൂസ് എ ഗുഡ് സോപ്പ്. The important thing is how long you will take to wash your hands. 20 seconds proper ആയിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് കഴുകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വൈറസിന്റെ ഔട്ടർ ഫാറ്റ് ലെയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൈറസിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. സോ ദ ഡ്യൂറേഷൻ യു വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹൗ thoroughly you wash your hands is very important rather than the type of soap you use. So soap and water is one mechanism to kill this virus, and the second mechanism നമ്മളുടെ എല്ലാം ചുറ്റും വൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഹാൻഡ് ജെൽ. ധാരാളം ഹാൻഡ് ജെൽസ് ഷോപ്സിലും they are widely available. Before school shops എല്ലാം you can see this hand gels outside. So now the question comes, what is in this hand gel? So what is in the hand gel is actually alcohol. So if you look at the label, you can see ethanol absolute 70%. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഹാൻഡ് ജെല്ലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ യു ഹാവ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ജെൽ. ഇപ്പൊ 70% ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാൻഡ് ജെല്ലിൽ ടു കിൽ ദ വൈറസ്. അപ്പൊ അതിൽ താഴെയുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഹാൻഡ് ജെല്ല് ദേ ആർ നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ കില്ലിംഗ് ദ വൈറസ്. സോ ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു 90% വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? യു ഹാവ് 90% ആൽക്കഹോൾ. ഞാൻ ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് കൈ കഴുകി. ബട്ട് ദ തിങ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ടു 90%, ഈ ആൽക്കഹോൾ ജെല്ല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. ഇറ്റ് വോണ്ട് സ്റ്റേ ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ് ടു കിൽ ദിസ് വൈറസ്.
അപ്പോൾ 70-75% is ideal percentage of the gel to use. And the second and most important thing is നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിലോ അല്ലെ ഒരു പ്ലേസിൽ പോകുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ജെൽ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കാണാം. സോ വാട്ട് വി ഡു, വി ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സം ഹാൻഡ് ജെൽ, വാഷ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ, ഡൺ. സോ ഐ ഹവ് ക്ലീൻ ദ ഹാൻഡ്സ്, ദ വൈറസ് ഇസ് ഡെഡ്. നോ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ട്രൂത്ത്. ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are 4 things to remember using a hand gel. So squirt some hand gel into your hand, okay, wipe it onto the palm of the other hand, മറ്റേ കൈലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് you have to do the second step is wipe on the back of the hand, okay, you wipe the alcohol on the back of the hand in between the fingers, okay, that's the third step, in between the fingers. And then the tip of the fingers, you rub the tip of the fingers in on both the palms, and don't forget your thumb. That's also one of the important fingers of your hand. Thumbine nammal miss cheythu, you wipe the alcohol around the thumb as well. Appo ingane ithrayum tharavayittu cheyidengil maatrame we can kill the virus. So എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മതി വരാത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് വാഷിംഗ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് യുവർ ഹാൻഡ് ക്ലീൻ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ ഗോൾഡൻ റൂൾ ടു കിൽ ദ വൈറസ് റൈറ്റ് at the point of entry. The intelligence officer പറഞ്ഞ മാതിരി I killed my terrorist and the enemies at the borders എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ I killed the virus before it enters through my hand to anywhere. So don't forget your soap which you can use to wash your hands, or the hand gel which is widely available to wash your hands as well. So let's all keep our hands clean and keep ourselves free from this coronavirus, and together let's fight and get over this coronavirus. This is Abraham signing off from Canberra. Thanks for listening, guys.